ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி முழுமையான பக்தியோடு அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திற்கு கொண்டு வந்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயத்தில் இருக்கும் அனைத்து விதமான மாயைகளும் அறியாமை என்ற இருளும் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது அம்மா. தங்கள் அன்பால் நாங்கள் யார் என்ற உண்மையை அறிந்து கொண்டிருக்கின்றோம். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய காலை நேர கூட்டு தியானத்தை செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी
மெதுவாக இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தாங்களே எங்களின் ஆதி அன்னையாவீர். தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான சமநிலையற்ற தன்மையையும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் கவனச்சிதறல்களையும் எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இட நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களை எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நமது இடநாடியிலேயே வைத்திருந்த ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வசிஷம் கூறுவோம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवद्ब्रह्माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात्
सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुयुक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय
கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும், எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती श्री हनुमाना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும், எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் அறவே அகற்றிவிட்டு எங்களை எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் சுத்த விருப்பத்தோடும் தூய்மையான கவனத்தோடும் தங்களிடத்தில் முழுமையாக சரணாகதி அடையும் பொழுது நாங்கள் யார் என்ற உண்மை எங்களுக்கு முழுமையாக புலப்படுகிறதம்மா. நாங்கள் தங்கள் அருளால் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருக்கின்றோம். நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் இருந்து இறை தொடர்பிலேயே நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள்.
அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவரான தாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் முழுமையான ஆசீர்வாதத்தை எங்களுக்கு அளித்திட தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் எங்களுள் முழுமையாக நிறைந்திருக்கும் பொழுது நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணம் உடையவர்களாகவும் ஞானம், விவேகம், தூய்மை, மங்களகரம், அன்பு, மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் எங்களுள் முழுமை பெற்றிருக்கும் தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் அன்பை முழுமையாக பெறுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தங்களின் அன்பின் தத்துவமானது எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிரம்பியிருக்க அருள் புரிகிறது. நாங்கள் தங்களிடத்தில் முழுமையாக பக்தியோடு சரணாகதி அடைகின்றோம். எங்களின் இந்த நிலையில் நாங்கள் வலிமையாக இருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது சுவாதிஷ்டான சக்கரம், கவனம் மெதுவாக நமது நாபிக் சக்கரம், கவனம் மெதுவாக நமது ஹிருதய சக்கரம், தாங்களே எங்களின் தாயும் தந்தையும் பாதுகாவலருமாக இருக்கின்றீர்கள். ஸ்ரீ ஜெகதம்பாவாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்கு இஜகத்தில் தேடுதல் உள்ளவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு தருவதற்கான கருவிகளாக எங்களை மாற்றி அமைத்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. நாங்கள் அதே நிலைப்பாட்டோடு வலிமையோடு இருப்பதற்கும் அதற்கு தகுதியுடையவர்களாகவும் தயவு செய்து எங்களை மாற்றி அமைத்திருங்கள் அம்மா. தங்களின் அன்பின் தத்துவமானது நாங்கள் முழுமையாக பெறும் பொழுது அந்த அன்பை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः.
தைரியத்தை தரும் ஸ்ரீ துர்கா மாதா தாங்களே ஆவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற பயத்தை அகற்றி தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் தந்து வழிநடத்துபவர் தாங்களே ஆவீர் அம்மா. நாங்கள் எங்கள் செயல்களில் தங்களின் தைரியத்தையும் வழிகாட்டுதலையும் உணர்ந்து செயல்படுவதற்கான தன்னம்பிக்கையை எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ துர்கா மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ துர்கா மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நமது ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் அகங்காரமும் மமகாரமும் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் மன்னித்தல் குணத்தையும் தியாக குணத்தையும் கருணை உள்ளத்தையும் பெற்றிருக்கின்றோம். அதன் உண்மை நிலையையும் உணர்ந்திருக்கின்றோம். எங்களுக்கான இந்த பலனை தந்ததற்கு எங்கள் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் ஆத்மா தூய்மை அடைந்துள்ளதை உணர்ந்திருக்கின்றோம். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. உறுதிமொழியை நாம் அனைவரும் கூறலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தயவு செய்து தாங்கள் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அம்மா. நமது வலது கையை பின் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் வைத்து கவனத்தை நமது பின் ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கும் சகஸ்டாராவிற்கும் கொண்டு வருவோம். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் அப்படியே நிலைத்திருக்கட்டும். ஸ்ரீ மகா கணேசரின் பீஜ மந்திரங்களை கேட்போம். ஓம் ஸ்வாகா. ஓம் ஸ்ரீம் ஸ்வாகா. ஓம் ஸ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸ்வாகா. ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் ஸ்வாகா. ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளம் ஸ்வாகா. ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளம் கம் ஸ்வாகா. ஓம் ஸ்ரீம்
ह्रीं क्लीं क्लं नित्यन्तकं स्वाहा। ॐ वरद इत्यन्त स्वाहा। सर्वजननं निवासं इत्येन्द स्वाहा। अन्यस्वाहा इत्यन्द ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, முழுமையான அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் எங்களுக்கு அளித்ததற்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தயவு செய்து நாங்கள் எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் தொடர்ந்து எங்களின் தியானத்தில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. அமைதியாக தியானத்தில் சில நிமிடம் இருப்போம். எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் நேற்றைய சொற்பொழிவின் தொடர்ச்சியை என்று கேட்போம். You will not take something that is not good. Food, you will see vibrations, is not good, you will not eat. Anything that is not suitable, you will just say no. I don't have to tell you, don't do this, don't do that. You will never kill anyone. You will never commit any sin. Automatically. I don't have to tell you, don't do this, don't commit this sin, don't commit that sin. Of course, if you are not yet a matured Sahaja, then maybe. But with maturity, I don't think you will take to wrong things. And you will enjoy your virtues. The things that are called as virtues are Vishnu principles. We say this man is virtuous. It's very limited. In the mundane language, he is virtuous, maybe he is good at drawings or something. Nothing more than that. But if you say virtuous, it means he is a Sahaja. Now Christ has gone so far that if somebody slaps you on your left cheek, you turn the right to that person. Now think of it, how subtly he is gone. In patience and tolerance. Now think of the Christian nations which went all around the world and plundered
Spanish went to America, killed all these people there. English came to India, killed so many people there. Then some French also went to various African countries and finished them all. These are supposed to be Christians. By what means are they Christians? Not only that you have to not to aggress, that's not the only point. If somebody aggresses you, then you turn your another cheek to that person. This was said by Christ. Every commandment he has tried to bring down to the level of Sahaja Yoga. How the beauty of Sahaja Yoga will shine through you, and how you will express your spirit, which is in the Matthew's, I think, 2nd chapter, where the blessed are written out after that. It's clearly written down what you should be, how tolerant, how patient, how compassionate, how loving. It is remarkable how such a great incarnation of Lord Jesus Christ was brought to such a low level by Christians. They have no business to call them Christians. They are the greatest heathens I could think of. The way they have ruined their culture, everything. What about Islam? Islam, as in the Bible, Paul has done all the mischief. I don't know, he must be another Rakshasi. Islam also, Quran was written by a very horrible fellow. Muhammad Sahib never knew how to read and write, and there was one fellow called Muayya. Such a horrible fellow. He authorized Bible, just like Paul. In that he put the Shariat. Now Shariat was meant for Jeremiah, what do you say in English? Jeremiah. In Jeremiah has written that when Moses came, Adi Guru, he came with the message of 10 commandments from the hill of Tur. He found these Jews going into complete decadent society, which we see today around ourselves. And he was so angry that he said that for you these are the punishments. But this was Moses gave to Jews at that time, not for today. But the Muslims are using that left and right among themselves. And they have become so quarrelsome that they are fighting among themselves, and I think they'll kill each other and finish off. There is no dharma of love. There is no dharma of compassion. The one who is not a Muslim is to be killed somehow. And the one who is a Muslim is also killed, because any Muslim cannot change his religion. He cannot. If he's a Muslim, he's a Muslim. He has to die as a Muslim. If he tries to do anything else, he'll be killed. If he runs away from the Islam, he'll be killed. It's a prison. It's a prison. And in that prison, one has to live. You are not to question anything. You are not to ask for it. The other day I was watching the Hajj, and there was one fellow from Sudan. He was really like Hitler, talking like Hitler. And I asked someone to translate it to Arabic. And he was just pouring poison. He was calling everyone as heathens. They have no truth with them. We have the truth. What sort of a truth you have? What good are you doing anywhere? What truth you have? And he said all these nonsensical things that we should kill all those who don't have the truth, this, that. And I was looking at it.
And a question came to me, he's saying all these things in my presence. I don't know what's going to happen to all these people. And second day there was a stampede of 30,000 people who had gone for Hajj. So these stupid people in charge of religion will kill all the Muslims this hour, finish them off, and think that we have achieved a lot. Then about the Jews. Jews have been waiting for a savior and all that. And they didn't like Christ. But they didn't kill Christ, I must say. They didn't kill. This was the idea of Paul, to put it. But the Jews never realized what the dharma is. Because Moses just gave them such a horrible chariot. They never realized. So they shut the Shariat and said, with nothing doing, we will not. And they became extremely money-oriented. Miserly, money-oriented. They lend money to somebody. That fellow goes on paying the interest, then he cannot pay. So they'll confiscate his house, sell it. They became very, 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 very cruel people. And also licentious. Very cruel. So one Rakshasa called Freud was born in their society. Freud was a Jew. And people, you see, he understood what is the weaknesses of human beings are. And he was accepted in that stupid America, very much. So much so that they lost all sense of dharma. When he said all these nonsensical things about the mother, how could there be any dharma? Now they are writing downfall of Freudian empire, fraudulent Freud, and now there are so many books coming. As a result of this, what has happened is, because you were not so traditionally bound, and this kind of stupid religions came in the West, through these destructive people, you lost faith, lost complete faith. It's all right, go to church, come back home, what is there? He's talking like that. The priests, the mullahs and all these leading such a horrible life. Completely people lost faith. And when they lost the faith, they lost their personality. They lost the personality. And I am surprised how people follow fashions. As I told the other day, they followed fashions. Anybody says you should have skinhead, they'll cut off their hair. Tomorrow somebody says you cut your nose, they'll all cut their nose. You dress up like this, they will dress up like that. Say torn clothes, all right, torn clothes. One person starts it, that is the entrepreneur, and everybody follows. Traditionally, if you had found out that this dress suits you, should have kept to it. But these entrepreneurs, whatever they tell you, you take it. As if you have no brains, as if you have no capacity to understand. But for a dharmic person, he'll say, get lost. He won't. He won't change. Why should I waste my money? Accumulate all these nonsensical things. So when I started Sahajya, I was reluctant, but I told everyone that you better put some oil in your head. You can wash it next day, but in the night put some oil. Otherwise, after some time, I'll see all men bald-headed and women wearing wigs.
I am a mother, so I am going to tell you the truth. With great difficulty, Sahajogis agreed. I said, you can wash it next day. It is necessary for you to have, it's a simple thing. Because the hair grow on oil, it's a very simple thing I told them that you do like this. And they would not agree. They would not change it. But thank God now some sense has come and they are doing few things. Very few things are to be done for Sahajogis to get all right in their health and also in their wealth. They don't have to do much because they are standing in Dharma. And they are in the kingdom of God. They are under the protection of Virat. But still, there are certain things you have to do, certain things. I didn't say that don't smoke. You just gave up yourself. Alcohol, all these things, you gave up yourself. Because you have the light. And despite the fact that you come from a culture where there is no personality, people are like sheep, now you are not. Now you are individualistic. To be individual is impossible in the West because you must dress up the way everybody dresses up. If there are punks, you all move like punks. If the one woman has this kind of hair, you make the same style. Especially on the hair, I don't know why. Maybe it is the power of Virat. It acts mostly on hair. Then the clothes and everything, you have realized that chastity is a part of Dharma. It's not only women. It's not the chastity of women, but the chastity of men and women is their power, is Ganesha's power. This is the Dharma which you have accepted. I never told you anything, but you have accepted. And you have imbibed and you are enjoying. Now if they accept us as Dharma, what is so special? We are the only Dharma. The rest are all adharmis. They call themselves dharmic. They have no Dharma. Unless and until you have Dharma by which you get a balance, wisdom, you cannot ascend. But if you ascend even without Dharma, Sahaja is so great, I've seen people who were quite adharmic and all that, just got realization. If you ascend, then Dharma trickles down. They become Dharma. So many try to write to me about their past. I just tear it off. Finished. Now you have become lotuses. Why are you telling me about something I'm not interested? So once you get your realization, this is the best way, and I just thought of this. Especially when I saw the situation in the world that was coming in this Kali Yuga, I thought in this chaos, unless and until you raise their Kundalini, Dharma cannot be established. This, if I have done anything, I have done this. Is to find out a method, mass, giving realization, and the problem will be solved. You don't have to tell them anything. Don't do nothing. Just think it. It was successful, I must say. Very successful. Among you, I find my vision being established. Whatever concern I had, whatever worry I had about this Paris is over now. Finished. I used to come 3 times in a year. And everybody would say, Mother, what is this? Why do you oblige them so much? So I said that this is the gate of hell. Let me. And now this has become the gate of heaven. So for us, not difficult to establish Vishnu principle, but to recognize that we have those. You see, suddenly I find Sahajogis become extremely humble.
and they don't want to know what they have. You can cure people. You are a Dhanvantari. You can give realization to people. All Vishnu principles are now awakened within you and you must utilize it. I wish we had Vishnu. Aega? Right? Vishnu Sahasra Naam aega? Aye? Now there are 1,000 names which I would not like you to say, but at least some names of Vishnu, if you can say, you will understand how this Vishnu principle is awakening to such an extent that somebody said, Mother, no, I don't want to work in the public. I said, why? I don't want to have that ego back in me. They are so sweet. They are afraid of their ego being coming. No. It won't come back now, because here sits the Vishnu as Virat. He'll look after. And you have that Vishnu Pada in yourself. So much could be said about it. But I think you should read the 1,000 names of Vishnu. And you will know how many qualities you can have. May God bless you. தொடர்ந்து அமைதியான தியானத்தில் இருப்போம். छिंदवाड़ा में जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का, इस घोर कलियुग में जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का। हम सबकी रक्षा करने, हम सबकी रक्षा करने जन्म हुआ श्री माँ का। छिंदवाड़ा में जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का, इस घोर कलियुग में जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का। निर्मल नाम से सब भक्तों के सब दुख दूर होते हैं, सब दुख दूर होते हैं। निर्मल ज्ञान को करने से हमको निर्मल ज्ञान मिलता है, निर्मल ज्ञान मिलता है। सतयुग का प्रारंभ करने, सतयुग का प्रारंभ करने जन्म हुआ श्री माँ का। छिंदवाड़ा में जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का, इस घोर कलियुग में जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का। जन्म दिवस तेईस अवसर में मंगल गीत गाओ बजाओ, मंगल गीत गाओ बजाओ। दीप जलाओ, फूल चढ़ाओ, सब मिलकर खुशियाँ मनाओ, सब मिलकर खुशियाँ मनाओ। भव सागर को पार कराने, भव सागर को पार कराने जन्म हुआ श्री माँ का। छिंदवाड़ा में जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का, इस घोर कलियुग में जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का। लक्ष्मी कहो
दिखते जाते हैं, रूप कई दिखते जाते हैं, हम सबका मोक्ष दिलाने, हम सबका मोक्ष दिलाने, जन्म हुआ श्री माँ का छिंदवाड़ा में, जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का। इस घोर कलियुग में जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का। हम तो बड़े किस्मत वाले हैं, हमको माँ ने चुन के लिया है, हमको माँ ने चुन के लिया है। सेवा में माँ के रहेंगे हरदम, यही हमारा वादा है, यही हमारा वादा है। कोई जन्नत के फल देने को, कोई जन्नत के फल देने को, जन्म हुआ श्री माँ का छिंदवाड़ा में, जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का। इस घोर कलियुग में जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का। नाम है निर्मल, काम है निर्मल, सोच है निर्मल, ध्यान है निर्मल, सोच है निर्मल, ध्यान है निर्मल, विद्या निर्मल, ज्ञान है निर्मल, मन निर्मल और तन निर्मल है, मन निर्मल और तन निर्मल है। निर्मल योग जग निर्मल बनावे, निर्मल योग जग निर्मल बनावे, जन्म हुआ श्री माँ का छिंदवाड़ा में, जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का। इस घोर कलियुग में जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का छिंदवाड़ा में, जन्म हुआ हमारी निर्मल माँ का। हमारी निर्मल माँ का, हमारी निर्मल माँ का। தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்கள் அனைத்து செயல்களிலும் தங்களை மட்டுமே எங்களின் கவனத்தில் கொண்டு செயல்படுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கு எங்களின் கோடான கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. நம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.